But under Zimbabwe, you know, there's a lot of things happening in South Africa in connection with our countrymen being denied treatment at hospitals and people getting kicked out of hospitals. Now, yes, according to human rights, that is wrong. But this is not our country. And the fact of the matter is that the regime kumboko vakauraya healthcare yedu, my hospitals, my clinics, no equipment, no skills, no nothing. They've broken the whole system down. South Africa has a problem where its government is now also at a point where Zimbabwe was 20 years ago. The theft and the corruption is getting out of hand. And what is happening is it is affecting service delivery. And as with every situation in this planet, whenever a group of people or a country is suffering, they have to look for a scapegoat. My scapegoats equals South Africa, my Zimbabweans. Kana pasina mvura, ma Zimbabweans ndimi muri kushandisa mvura. Kana pasina magetsi, ma Zimbabweans ndimi muri kukonzeresa nyaya inoyi. Kana pasina mushonga muhospital, nekuti tarapa ma Zimbabweans awandisa. Every situation, every country that goes through a situation has to blame someone. And in South Africa, it's foreigners. But how do we fix our system? That's the topic of today. For whatever reason, South Africa don't want to help us anymore. That's irrelevant. We need to help ourselves. So how do we fix this? First and foremost, how many doctors and nurses do we have in Zimbabwe? And what are they getting paid? Well, the first thing you need to fix is the remuneration that people have. If a doctor can earn 10 times what he's earning currently, he will leave and go to where he can earn 10 times. That's not got anything to do with job conditions. It's just got to do with normal humanity. You will always go somewhere where you can get more money. Now, what is the issue in Zimbabwe? We've got 1,400 doctors roughly and plus minus 15,000 nurses. Doctors are getting $300-400 a month. Nurses are getting less than $100. You are not going to retain staff at that rate. You won't. Regionally in South Africa, a nurse is getting between $25,000 to $30,000. In 25 to 30,000 rand per month. In the UK, you're looking at about 2.5-3 grand, isn't it? So you're not going to compete trying to retain staff. You'll have a brain drain on the medical fraternity. Doctors in South Africa get anywhere between 60 to 120,000 rand a month, and in Zimbabwe you're getting $300. Where do you think that doctor's going to look for a job from? So first and foremost, we need to bring up the remuneration. How do we do that? Because someone's got to pay for it. So we've got 1,400 doctors. If we pay each doctor $2,000, that's $2.8 million that we need to come up with on a monthly basis. If we pay each of our nurses, all 15,300 of them, $1,000 each a month, that brings us to $15.3 million. If we add that up per year, we're looking at $217 million a year. Now, with those salaries, the doctors and nurses will still be able to go to places like the UK and South Africa and earn more than that. So we still have not competed on salary. But what we're hoping for is that the doctors and nurses will look at that and say, look, the rentals that I'm going to have to pay in those foreign countries, the passports and paperwork that I'm going to have to get in those foreign countries, the fact that I'm going to miss my family and not see my children, we are hoping that that makes up for the lack of a very good salary. But $2,000 for a doctor and $1,000 for a nurse is a very, very good improvement to where we are currently, and it is obviously a starting point. As VVZ, as our government, as the revolution brings in more taxes, obviously we will look at increasing those salaries. But that is very much doable.
mashoko ezvokwadi akazara wisdom akataura nemurume uyu on this clip, because tikada kutarisa tikada kudzika nenyaya idzi kuenda kuita vanhu kunze kwasi nyaya yekuti vari kuda kuenda shandira kunze stuff like that, but inyaya yekuti zimu yacho haisi kugarika, zimu yacho iri kupisa. 1 mabasa ekunetsa kuwana, then 2 kana vachinge variwana basa racho mari dzacho hadzisi kunyatsobhalansa chaizvo, but like you find kuti someone angona kubva kana kubva musa 1 kusvika musa 31 achienda kubasa every day, but pamupira mwedzi wacho salary ichiuya anogona kutadza kutobhadhira rent yepaari kugara kana kuti potse kuendesa vana kuchikoro and stuff like that. Apa munhu anenge achitoenda kubasa ritoni salary and stuff like that, especially mazuva ano ekutoti transport yakudhura, but ndozi ari kudhura, cost of living yakukwira generally. You find kuti like vanhu anenge vari patest situation ndozvi kuzoforsa vanhu kuti vazoti no, let's find a way out yekuendawo like to other countries to seek for greener pastures. Ndesaka vanhu vakuzoenda kuna South Africa and stuff like that, but however kunze kwacho kwatisi kunyatsodiwa zvakanaka. Like for example kusouth uku mazimba anenge achingoblamwa kupedza mabasa, mazimba akucrowda maresources edu, like for example like my healthcare facilities kana kuti educational facilities and stuff like that. So nenyaya kuti kunze kwatisi kudiwa, how can we fix our country so that vanhu varamba vachibuda temassive rate sezvari kuita like these days. Because like mukatarise for example izvezvi, yes of course south kune xenophobia, but most people vatori kuno kuZimbabwe kwacho vakutoti aiwa chero kusouth kukaita xenophobia sei, but ini katona mari yebhasi ndotoenda ikoko zvakadaro. Why? Because everyone anenge achitry kuita find a way out, like out of this situation in Zimbabwe. Hanzi ndinofira ikoko ndiri ikoko nevamwe ikoko. So murungu anga achiti aiwa, if we fix our own country, toitawo zvekuti like for example macivil servants like tombotora madoctors nemanurses vakatanga kutambirawo mari iri nani inoita kuti vakwanise kuearnawo like a decent living, vachibhadharawo marentals avo, vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo, havazoite pfungwa dzekuzobuda kunze uku. Why? Because mari anenge vakutambirawo inenge yakusustainawo like their like day to day living, vachiendesawo vana kuzvikoro vachiita sei. Yes of course togona kusasvika palevel yekuti takwanisa kukompita like nema-western countries kana kuti even South Africa in terms of like masalaries, but at least kana utomboti doctor anza kupa 2000 per month. Yes of course hazinzani like madoctors ekusouth, but zvinobatsira to some extent kuti madoctors akwanise kukavhawo macosts like macosts avo avanofacea on that day-to-day basis, zvekuti like madoctors azoita pfungwa dzekuti nganende kunze chichi vanenge vava vashomawo compared to like izvezvi vanenge vachiita like pfungwa dzekuenda kunze, simply because mari anenge akwaano at that time inenge yakwabatsira kuti akatoa rent yake kana kuti akasevha mari yotenga imwe stand yake chichi, at least mari yacho inenge yakwabvumidzo. Unlike scenario yavari like izvezvi ekutoti mari yakutambira haisi kumatsokwana in the first place, doctor anenge achitofamba netsoka like a long distance kuitira kutiwo ndikakatawo mari yetransport cost ndikaita sei ndokuti salary chebalance, doctor achitodya chikafu chisingaite kumba uku, yet munhu ekutoti anenge akapedza 7 years ari kuchikoro uku odai oita siya spenda mari dzakawanda like wachistara medicine, but nenyaya yesituation iri munyika havasi kuzokwanisa kurarama the way yavanofanira vachirarama nayo. So this guy anga achiargue kuti no, mari dzimwe dzikumisuswa mugovernment, like for example mari dzinoshandiswa nachivha kutengera vanhu mota kana dzimwe mari dzinenge chingonzi ma-MP zvakati chichi dai kuri kunzi dzadirectwa dzakuiswa like masalaries kana kumamwe like mama-areas ema-real needs, zvinobatsira to a great extent kuti vanhu vararamo a decent living like vachishandirawo mugovernment kana even private sector macho. And whilst vanhu vakangotanga ngoenda masalaries ari nani, vanhu havazocrowd vachienda kunze kuna South Africa kwatisiri kudiwa uku, thereby to reduce like maissues akaita se like zvoitika zvezinophobia chichizvi, simply because tinoita kuenda kuti avashoma kusouth kwacho nenyaya yekuti muno macho mune makugariko takutambira mari dziri nani. So anyways ndo issue yanga iripo muzuva rinhasi. Don't forget to like, share, subscribe zvese ipapo so that I can continue to produce more videos like this.